yang membangunkan warga Amerika untuk melawan ancaman Islam radikal yang berada di dalam negara. Tommy Tuberville memberikan sebuah pertanyaan yang membuka pikiran. Jika muslim-muslim seperti Ilhan Omar begitu menyukai syariat Islam, kenapa mereka tidak mau pulang kampung dan hidup di negara asal mereka yang menerapkannya? Pertanyaan ini menyadarkan warga Amerika bahwa para imigran ekstrim muslim dari dunia ketiga datang ke Amerika bukan untuk mencari hidup lebih baik, tetapi untuk menjatuhkan Amerika supaya menjadi negara terbelakang seperti negara mereka. Menjadi negara terbelakang yang menjalankan syariat untuk memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan dan memperbolehkan pedofil mengawini anak kecil berusia 8 tahun. Tommy Tuberville secara belak-belakan membongkar bahwa tujuan mereka adalah untuk membuat Amerika jadi negara terbelakang. Itu adalah perintah Islami yang berasal dari Al-Quran, dan Al-Quran memerintahkan Muslim untuk membunuh non-Muslim. Pidato Tommy Tuberville ini sangat menohok, sampai membuat Muslim radikal di Amerika marah, seperti maling yang dibongkar kejahatannya. Mari kita dengar bersama pidato Tommy Tuberville. Thank you. Thanks to my colleagues from the House. I wish to add more of my colleagues from the Senate here. This is a very, very important caucus, and it will grow. It's going to have to do that. It is just unfortunate, but folks, wake up, America. We got to wake up. The enemy is inside the gates. It is very, very important that we start to understand every day of how important this is. Important to us, our kids, and our grandkids, and the future of this great nation. 250 years that we've made it. But we're being attacked every day, and it's growing. But our side needs to grow also and fight back. There's a silent revolution that's going on in our country. We have to remember that radical Islam is not a religion. It is a political organization run by terrorists. No easy way to put it. Islamic extremism is infiltrating the U.S. and refusing to assimilate. But what's even darker than that, many of them are openly admitting that they are here with the intent to destroy our country and to kill Americans. They couldn't put it any more clear. This is not a secret. The Quran instructs them to kill all infidels. It specifically encourages them to behead all infidels. If you're not a Muslim, they don't want you here. It provides clear instructions about how they are to steal from non-Muslims. It's no wonder that a group of Somalians have been accused of stealing, 18 billion to this point, and growing, as President Trump says. Roughly 5 million Muslims live in this country, in the United States of America, and on the rise. We do have people who are Muslims in this country, of Muslim descent, who do not practice Sharia law, and they are welcome because they want to assimilate to our culture. But woke cities like Michigan, Minnesota, and New Jersey are replacing American civic norms with radical Islamic policies. Minneapolis became the first major U.S. city to allow amplified Islamic calls to prayer year-round. Noise ordinance be damned. This type of practice is not even allowed in most Muslim countries. Why do they do it here? They want to be seen and heard. They want to be on television. They want to rally the troops. Which begs the question, if people like Ilhan Omar love this way of life back home, why don't you just move the hell back? This is our country. Our great-great-grandparents, grandparents built this country. 250 years. This is our birthday. And we do not want to change to a third world country. Radical Islam is fundamentally incompatible with the American way of life. We have to start understanding that. It does not work. They do not want it to work. Islamic would like to see every Christian and freedom-loving American convert to Islam or face death. Not to mention the horrible ways that they regularly abuse women and children. If you're a man
In their cult, you can marry a 8, 9, 10-year-old girl. Do we not understand that this does not fit in our culture? Where is the feminists? Where are they at? It's time to wake up. Enough's enough, or we're going to lose our country. The press can call me an Islamophobe all they want. I don't care. It doesn't make me any difference. I love this country. I love what it stands for. I love that it's a Christian nation, and it's going to stay that way. What's happened to our brethren overseas in Europe? They've lost it. They've lost their way of life. And to get it back, how they're going to have to get it back? They're going to have to fight on the streets. They're going to have to take it back if they want to take it back. And I don't know whether their leadership wants that. But by God, we're not going to let that happen in our country. We're not going to let it get to that point. We're going to recognize it, and we're going to fight back before that gets to that point. Thanks to President Trump, he's made it a priority to stop illegal and even legal third world people coming into our country. Why do they want to come here? They don't want to come here for a better life. They want to change our life to something else, and it does not work that way. We have to make that decision, and it's going to take a group of people like this to do it. It's time to stand up. It's time to be recognized. It's time to be loud. Because if we don't do it, in the very near future, we're going to look like Europe. We're going to look like some of these other countries that have lost their way of life. And we owe it. We owe it to the people that built this country and owe it to our kids and grandkids to save this country from this cult that has taken over every second of every day. They're making progress, and we need to stop that cult as we see it today. Thank you very much. Nah, itulah pidato Tommy Tuberville. Dari pidato ini, kita bisa melihat bahwa Amerika tidak sebodoh orang Eropa yang tertipu oleh Islam. Menurut teman-teman, apakah Amerika akan berhasil membendung serangan dan tipuan Islam? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, baru saja kita mendengarkan tadi pesan langsung dari Amerika, bagaimana seorang tokoh yaitu Tommy ya mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Islam yaitu radikal yang ada di sana. Bagaimana mereka di sana ya datang bukan dengan bertujuan dengan baik, tapi justru mereka datang ke sana hanyalah tujuan untuk membuat Amerika menjadi negara yang memiliki syariat Islam. Nah teman-teman, ini mengerikan bahwa negara itu ya dijadikan menjadi negara agama, itu bukan menjamin bahwa negara itu akan makin baik. Justru negara itu akan makin kacau. Seperti yang kita lihat ya, apa yang terjadi di Iran. Bagaimana rejim Iran menjadikan negara itu menjadi negara yang memiliki syariat Islam. Justru kita lihat kehancuran ya menjadi milik orang-orang yang ada di Iran. Kenapa? Karena sedikit-sedikit mereka atasnamakan agama. Sedikit-sedikit mereka atasnamakan agama. Sehingga lihat, kacau. Dan teman-teman, kita berharap kiranya video ini boleh menjadi poin penting bagi kita. Agar kita sebagai anak-anak bangsa menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang tidak gampang dibodohi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Tapi dia memiliki maksud tersembunyi di dalamnya. Hati-hati. Kita harus ingat, negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada seorang ustadz yang pernah mengatakan di media sosial bahwa kunci katanya negara ini menjadi negara yang aman, negara yang baik, kira-kira seperti itu. Maka negara itu harus menjadi negara khilafah katanya. Tentu saudara telah tahu siapa orangnya. Dan teman-teman, ini mengerikan. Ternyata bukan hanya di Amerika, tapi juga di Indonesia itu mulai. Hati-hati. Kita berharap ya negara ini tetap menjadi negara NKRI. NKRI harga mati. Supaya apa? Supaya negara ini makin maju ke depan. Ya, seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi dari Amerika, bahwa ketika mereka mau menjadikan negara itu menjadi negara agama, maka negara itu akan menjadi negara yang terbelakang. Dan mereka tidak mau ya budaya kekristenan yang mereka miliki di sana
menjadi budaya yang membuat mereka menjadi orang yang terbelakang. Tentu kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia juga tidak menginginkan hal itu. Kita ingin negara ini maju. Kita ingin negara ini baik secara teknologi, baik secara pembangunan makin maju. Itu adalah harapan dan doa-doa kita tentunya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya berharap kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi informasi penting bagi kita, serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Sekian videonya. Salam saudaraku. Sampai jumpa di video selanjutnya.